What have you learned and how do you feel, ma'am? Good. Actually, நார்மலாக வீட்டில் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் டைம். வரைக்கும் வீடிங்லாம் ட்ரை பண்ணதே இல்லை. பட் ஓகே, ஒன்ஸ் கற்றுக்க கொஞ்சம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துகிட்டே இருக்குது. நம்ம வீட்டில் இருந்தால் நார்மலாக ஃபோனு அது இதுன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி கிராஃப்ட் ஒர்க் எதுனா நம்ம கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் மைண்டு ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது. How do you feel, ma'am? Like, workshop, and this is first reading workshop I think, and I'm really enjoying this one. And especially there is a one point that is 6% said that we can use it for the recycling of our old clothes. So that really helped to save our earth. So it's a wonderful program. thank you, ma'am. நிறைய கண்ணு Now before you start stitching, you should check where you want to do it. Okay. And bring this one down. So now we can stitch it. Okay. Next you should press it and slowly start to do it. So you start with the leg. Press the leg, it will run. Yes. Release it from Yes, it runs stop. So any design you can